watu wengi walikuwa wanaoa wasichana wa Kikuyu. Other tribes have married more Kikuyu women than other. Wasichana wa Kikuyu ndio wameoreka wengi kwa mwende mkafanya research. Wa Kikuyu wengi, wakina mama wa Kikuyu wengi ndio wameoreka kwa tribes zile zingine. Wengi sana. Why? They make people rich. They make men rich. Hey! Kikuyu women are wealth makers. Lakini it's not that they are not romantic, but they don't chew it. Kwa sababu akina mama wetu sisi wengi hawana hiyo time nyingi. Lakini they love their husbands. Wanawapenda sana. Lakini hawana time hiyo ya kupeberesha, kufanya nini, kufanya hii, kwa sababu ana kazi nyingi. Kikuyu women are referred to as gold diggers. They are told they are not after love, but wealth of the husband. Do you think that Kikuyu women are just after money and not love? Hello guys, my name is Galarina Njeri and welcome to yet another episode of Culture with Gala. Following my interview with Taita women, the comment section was flooded by women from Mount Kenya telling us, come to Mount Kenya and interview. So today, we're in Oljororok, Nyandarua County, and we're here to address perceptions, myths, stereotypes about Kikuyu women, and also get to understand who is a Kikuyu woman and how is she expected by the Kikuyu community to behave in the society. And who better to interview than the national chairperson of the Kikuyu Council of Elders, Mrs. Kifoi. How are you? I'm fine. How are you feeling? I'm feeling good. Hey, huku kwenu kuna kabaridi? Sio sana, lakini unajua tuko milimani. Una survive aje huku na hii kabaridi? Huku tuna maziwa, tuna mboga, tunakula vizuri. First of all, you look amazing. Asanti. Hii ni nguo yetu. If you don't know, this is actually the traditional Kikuyu regalia. Yangu iko na ka modern twist. But this is literally how it's supposed to look like. Na who invented these clothes? Wakikuyu zamani walikuwa wanavaa ngozi. Hakukuwa na nguo. Nguo hizi fabrics zililetwa na wazungu. Lakini hapo bereni walikuwa wanatengeneza nguo tu kama hizi kutoka ngozi ya wanyama, and especially goats. Kwa hivyo kina mama niseme ndio walikuwa wanashunga buzi vizuri, kwa sababu ikinona iwe kubwa atapata nguo kubwa. Asipofanya kazi kubwa au nyingi angepata tu ngozi kidogo. Kwa hivyo akina mama walikuwa wanafanya kazi, wanapea mbuzi chakula kingi ili mbuzi awe mkubwa, ili ile ngozi itatoka itamtoshea nguo. Lakini wazungu walipokuja, hizi nguo zililetwa na Indians. Walipokuja kufanya biashara. Walipoingia Mombasa, ndio walikuja na hizi nguo. Kwa hivyo watu wakaanza wakichange. Kasha is dynamic. Kwa hivyo haika hivyo. Sasa wakachange. Lakini niseme mama Mkikuyu alipozaliwa kama msichana alikuwa anapata, tunasema agemi. Relations ine. Kwa sababu yeye hangekuwa anaweza kwenda kuwinda. Ndio vijana walipata 5. Wasichana wakapata 4 kwa wezi hawakuwa wawindaji. Kama kungekuwa na vita hawangeenda kwa vita. Kwa hivyo walipatiwa 4. Lakini kila kitu kingine wangekuwa matajiri, wangekuwa hata prophets, wangekuwa hata anything else. Wa scientist. Ambao Wakikuyu walisema mbodomogo. You know mbodomogo is a physician au scientist. Lakini kwa sababu Wakikuyu hawakuwa na maneno mengi kama wazungu, ndio sasa wakasema mbodomogo, lakini ilikuwa very wide. Msichana Mkikuyu sasa alilelewa na mama yake akitunzwa, akionyeshwa mambo. Akiwa kasichana kidogo anaonyeshwa mambo, anavalishwa kanguo hiyo ya ngozi. Alafu anaonyeshwa mambo ya kutafuta mboga, mambo ya kufagia,
mambo ya kushonga kama ni vitu ambavyo vilikuwa vikishongwa vya kupika kama ni ngwashe, kama ni doma. Na akawa anapata informal education kutoka kwa mamake. Okay, when I was doing research, I realized a lot of people are saying Kikuyu is a matriarchal society, meaning it is led by women. Is this the reason? Because umesema women are the ones who raised their children. Is this why Kikuyu is a matriarchal society? Kikuyu a matriarchal society kwa sababu this could be a myth, lakini hakuna mtu anaweza sema si hivyo. Mungu alipowaweka Wagikuyu katika mahali tunaita Mukuru wa Nyagathanga, hapakukuwa na wanaume. Mungu aliunda wasichana 10, lakini Wakikuyu hawahesabu 10, wanasema 9 na kuongeza 10 hawasemi, wanasema 9 mũiyũru. So 9 full. 9 full. Kwa hivyo hawawezi sema 10 kwa sababu sio vizuri Mkikuyu kuhesabu watoto. Aya. Kwa hivyo akiulizwa ni 9 mũiyũru, ni 9 full. Ile mwingine ni wa 10. Hawa wasichana hawakupata wanaume, walizaliwa tu na Gikuyu na Mobi wakiwa hawa ambao hawakuwa na wanaume. Lakini tunaambiwa Mungu mwenyewe, hawa wasichana wakauliza baba yao, sasa tutafanya nini? Wakaambiwa waende. Waliuliza mama yao, sasa tutakaa, sasa tuko tu sisi. Wanasumbuka. Lakini walipoenda mahali, kila mtu akaambiwa na mamake, nenda ukuje na kijiti. Kila mmoja wao akaja na kijiti. Lakini yule wa 10 hakuja na kijiti. Sasa walipoombewa na Gikuyu, wakaambiwa waende. Walipoenda na vijiti na vimeombewa, kurudi, hii di myth, kurudi waliojiona kila mtu ana kijana wake. Bwana sasa. Kila mtu akapata bwana sasa. Lakini yule mmoja hakupata kwa sababu hakurudi na kijiti. Aliwaangalia tu wale wengine. Sasa huyo hakupata bwana. Na ndiye anaitwa Wamuyu. Wamuyu. Kama mimi. Huyo hakupata bwana. Alikaa hivyo. Sasa wasichana wakaanza kufanya kazi. Kazi ya nyumbani ni nyingi kuliko vijana wakienda kushunga ng'ombe au buzi, wanakaa tu hivyo kuangalia. Lakini kazi ya nyumbani kunahitajika maji, kunahitajika kuni, kunahitajika chakula. Buzi ambao wamewekwa nyumbani ili wawe wanono wanahitaji kupewa chakula. Wanatafuta huko manyasi na nini. Kwa hivyo wakina mama wa Kikuyu wakawa very hard working. Good. Kwa sababu jukumu ilikuwa kubwa. Yes. Walikuwa wanafanya hii na wanafanya hii. Ndio uliona mama Mkikuyu anabeba kuni na anabeba mtoto na anashoka kwa shamba, ameweka kwa kiondoo chakula, amewekelea juu ya kuni. Kwa hivyo yeye amebeba kuni au mtungi wa maji na amebeba chakula, na hapa amebeba mtoto. Kwa hivyo kina mama wa Kikuyu wakawa hard working. Kwa sababu tribes zile zingine akina mama wengi wanabeba vitu kwa kichwa. Okay. Lakini wa Kikuyu wanaweka kuni nyingi, alafu wanabeba hivi nyingi ili wawekelee vitu vingine huko. Juu ya kuni wanabeba vitu vingine. Lakini wakina mama hawa wengine huwezi ukaweka vitu vingine juu ya mtungi ambao uko kwa kichwa. Sasa hiyo ndio ikawafanya akina mama wa Kikuyu. Tena kwa sababu ya vile nature ya kwao. Kwao ni milimani. Najua Kikuyu ni watu wa kwenye milima, highlands. Huwezi ukabeba up unaenda juu kwa mlima, unapanda ukiwa na vitu vingi kwa kichwa, utaangusha. Kwa hivyo hawa ndio walikuwa wanabeba hivi. Kwa hivyo hata akiwa ni mlimani ana climb na hizo, na mtoto wako na jembe liko na shoka liko. Wakawa very hard working. Okay. Hiyo ndio iliwafanya akina mama wa Kikuyu waonekane kila mahali
ni hard working. Kwa sababu wanachukua responsibilities hizi na wanangoja result. Kwa nini niwe nikifanya kazi nyingi hivi? Kwa sababu ninataka bwanangu akionekana wakiwa na wazee wale wengine ndiye ako mnono. Sasa wakasema wanafanya kazi. Tena msichana alipoolewa, Wakikuyu walikuwa kama wewe una bibi mmoja, inaonekana kama wewe ni maskini, huna buzi nyingi, na kuwa wake wengi. Sasa unaambiwa wewe ndio wagaka kamwe. Yani bibi mmoja. Bibi mmoja. Wewe wagaka kamwe, mtu wa bibi mmoja alikuwa hana mali. Kwa hivyo sasa vile ulikuwa na wake wengi, ndivyo ulikuwa unajulikana, ndivyo ulijulikana wewe ni tajiri kwa sababu wewe una wake wengi. Naye mama alikuwa anafanya kazi kwa sababu hataki bwanake aambiwe ni mthuri wa gaka kamwe. Huyo sasa huyo mmoja hataki awe ni yeye tu peke yake ameoreka. Itasemekana bwanake si tajiri, ni maskini. Na Wakikuyu hawataki kusikia mtu ni maskini. Sasa alifanya kazi nyingi, anampea buzi, anamwambia hizi buzi ndio ndehere Muiru. Bring me an in-law. Bring me a wife. A co-wife. Ndehera Muiru. Wait. Wakikuyu walikuwa wanaitisha co-wife. Yeah. Do you know in these modern times, if you look at the internet, Kikuyus are termed to be the most jealous women. Do you think this is true? It is true. Wale wakina mama, and this is why it is true. Nilikuambia walikuwa bwanake anataka ajulikane kwa village, ndiye tajiri. Na kutajirika ni kuwa na wake wengi. Wakati huo kutajirika ni kuwa na wake wengi. Naye huyo alifanya kazi ili na yeye apate mwingine. Kwa sababu zile buzi ambazo huyu mama alikuwa anashunga, anaweka kwenye gishego yake. That's where the in the house mahali walikuwa anaweka mbuzi. Zikiwa ni nyingi zitaoa msichana mwingine. Sasa atakuwa na Muiru, hakuwa akitaka kuishi peke yake. Akina mama wa zamani hawakuwa jealous kama wa sasa. Kwa sababu alikuwa hata akitaka kusaidiwa kazi. Ile ingine iliwafanya wawe wakitaka kuwa na wake wengi, wawe wengi kwa boma, ni mambo ya family planning ya sasa. Mambo ya family planning. Ili bwana asiwe kwake tu atapata watoto wengi. Sasa alikuwa anataka aende huko na aende huko ili asiwe yeye ndiye hata hana nafasi ya kwenda kufanya kazi, ana watoto. Lakini bwana akiwa kule na kule mtoto wake anapata nafasi ya kuwa mkubwa kidogo. So that's their way of family planning. It was one way of family planning. It was one way to identify a rich man. It was one way to identify a very hard-working woman. Amekuwa na wake wengi. Na tena yeye akiwa ndiye mke mkubwa, alikuwa hawa wengine wote ni kama yeye tu, tena anawafanya, ana order them. Fanyeni hivi na fanyeni hivi. Fanyeni hivi, ana cheo kikubwa kuliko hawa wengine. Na vile atakuwa amefanya kazi nyingi na amemfanya mzee wake awe tajiri na akatajirika, ana buzi nyingi, ana wake wengi, yeye atapatiwa cheo cha kuwa gather, mtumia gather. Ni kama it's the Proverbs 31 type of woman. Ama mtumia gather kwa Kiswahili ni aje? Ni mama wa hekima. So it's the Proverbs 31 type the of Proverbs woman. 31 ile ya Biblia. Yes. Kwa sababu hata tukiangalia Wakikuyu na Jews, utaona Wakikuyu wako kama na tabia ya Jews. Hata kama ni kuoa, wanafanya mahari kama Jews. Hata kama ni mambo ya kuomba Mungu, wanaangalia Mount Kenya. Yes. Kwa sababu Musa alikutana na Mungu kwa mlima. Yesu naye wakati alikuwa anataka kuongea na watu, akiona watu ni wengi, alikuwa anapanda kamlima kidogo. Ndio watu wanasema the Sermon on the Mountain kwa New Testament. Lakini kwa Old Testament tunaona regard ya mountain.
Mungu anamuita Moses kwa mountain. Na hapa naye Yesu on the Sermon on the Mountain anaona watu anapanda kamlima. Kwa hivyo Jews na Wakikuyu wana uhusiano mkubwa. Ndio hata tunasema, mwandishi mwingine akasema we are Jews of the bronze. Ndio sasa hata unaona wa vijana kama Yesu, kwa sababu alikuwa Jew na alikuwa anafuata culture yao ya Jews, alitahiriwa akiwa 80 days. Nao wavulana wa Kikuyu lazima watahiriwe. Hiyo similarity ndio inatufanya we are Jews of the bronze. Sisi ni Jews weusi. You know, bronze is a metal. Bronze. Yeah, bronze. Sasa sisi wa Kikuyu akina mama tukilinganishwa na Proverbs 31. Tunaonekana huyu Proverbs 31 anaambiwa huyu mama anafanya trade, huyu mama analima, huyu mama bwana yake anaonekana kwa kijiji, anaonekana mzee mwenye hekima, mwenye heshima. Ndio sasa mama Mkikuyu alikuwa anaanza kufanya kazi kama yule mama wa Biblia. Aliambiwa anaamka mapema, anapikia familia yake, anaenda anatengeza manguo. Anaenda yule mama wa Biblia anafanya mambo mengi. Huyo ndio mama Mkikuyu. Ndio tukasema sisi we are Jews of the bronze. Do you know this point that you've brought? You've described a Kikuyu woman as a supportive spouse. People do not, most people do not define Kikuyu women as that. Kikuyu women are referred to as gold diggers. They are told they are not after love, but wealth of the husband. But wewe unatuambia it's the Kikuyu woman who was anatafutia bwana yake heshima. Do you think that Kikuyu women are just after money and not love? Akina mama wa Kikuyu hasa hawako juu ya mali, wako juu ya familia. Wako juu ya kufanya kazi. Na kwa sababu na ile ambayo inafanya siku hizi akina mama waambiwa Kikuyu ati wanapiga akina wazee wao ni kwa sababu mama Mkikuyu ana hate idleness. Thank you. Mama Mkikuyu ana hate idleness. Yes. Na ni yule mama wa Biblia ambaye anafanya kazi. Proverbs 31. Na yule ni mama ambaye anamwekea bwana yake chakula akule. Lakini naye bwana lazima aende atafute buzi amletee ili ashunge. Ndio sasa unaona kuna furugu. Kwa sababu hawa wazee hawareti boli. Mbuzi. Hawareti buzi. Gotire boli ararehe, hareti buzi. He's only idle. Na mimi nikikaa nyumbani na ninataka bwanangu aonekane na ningetaka nipate bibi wengine na nipate mambo mengine mazuri. Nitatoa wapi na yeye hareti ili nishunge, ili nitunze. Sasa ikiwa ni mimi ninaenda kutafuta na nitunze, sasa ile hard work ya kina mama ndio inaleta kama ni furugu. Lakini watu wanasema ati ni akina mama wa Kikuyu. Akina mama wa Kikuyu wanafanya kazi. Akina mama wa Kikuyu anataka mzee aonekane. Lakini akienda huko analala kwa mtaro ataonekana ni wanani. Ndio sasa unaona mambo kama yanabadilika. Yes. Akina mama wa Kikuyu ni wafanyikazi, ni watu wa kulea, ni watu wanyenyekevu. Kwa sababu hiyo ndio kacha yetu. Nilisema na nirudie. Ile wakina mama wa Kikuyu hawataki ni mambo ya idleness. So they are not violent, they hate lazy men. They hate laziness. Na hata Mungu anasema mtu huyo asipewe chakula. Na nimekuambia sisi ni Jews of the bronze. Yes. Kama Biblia imesema asipewe chakula. Mbona sasa mimi niende kazi nimpe chakula? Hapo ndipo sasa wavulana wangu wamepata pigo kwa sababu anataka kula
Lakini hawajui ninataka uniletee mali nyingi, uniletee ng'ombe nyingi, uniletee mbuzi nyingi, nami nifanye kazi niwalishe ili wa multiply, ili sasa boma letu tuonekane sisi mimi nimeoreka na kijana tajiri. Kwa hivyo wasichana wa Kikuyu ni watenda kazi, na kacha inaonyesha ni watenda kazi. Na Biblia inaonyesha ni watenda kazi. Kwa sababu Wakristo wengi ni Wakikuyu. Na isipokuwa Ukristo, hata wakati hakukuwa na Ukristo, Wakikuyu walikuwa washa Mungu. Hawanja omba miungu. Wanakuwa na Mungai wa Kirinyaga. Kwa hivyo hakuna wakati walikuwa na tumiungu. One God. Walikuwa na one God, Mungu mmoja. We've addressed the violence. Now let's go to them being referred to as husband slayers. They are told that akikaa na mwanaume wake kidogo, if that man gets money, they kill the husband to inherit the property. Do you think this is true? Aha. Nimesema akina mama wako hard working. Na hakuna wakati inawezekana. Ni wale tu, ni vile tu kwa kila tribe na kila tribe na watu wahalifu. Lakini wakina mama wa Kikuyu hawawezi wakaua bwanake, kwa sababu bwanake ndio glory yake ili apate mali. Kwa hivyo sio mali inamfanya hivyo, kwa sababu mama tulisema ni hard working. Na hata kuna risashi ilifanyika wakati tulikuwa tukisoma mahali kwingine. Na tukaona wakina mama wa Kikuyu are the most hard working. Kwa sababu wanafanya kazi nyingi, wana multitask sana. Akienda nyumbani, anaweza kuwa hata amebeba mtungi ya maji, na ameweka tukuni kidogo huko, hapo juu. Unaona tukuni, na mtungi, na chondo. Anabeba zote hivi, na tena anabeba mtoto amemfungia hapa. Ndiposa tuna hii. Hii ilikuwa kubwa hivi, ili ya kufunika mtoto. Ingekuwa imefika hapa. Okay. Ili unafunika mtoto. Ndio tuko na hii hapa mbele. Hatuwezi tukasema Wakikuyu wanaua. Hiyo ni forojo tu. Hiyo ni watu wanataka kusema hivyo. Wanaume wengine wanasemanga hivyo kwa sababu hawataki kukubali hatujafanya kazi. Na ndiposa unaona, huwezi ukaona wamama wengine wengi wanalala kwa barabara. Mlipokuwa mkikuja barabarani unakuta vijana wengi wanalala huko, vijana wanalala, lakini wasichana hakuna. Wako busy wanafanya kazi. Wasichana wa Kikuyu huwezi kuwapata. Ndio sasa tunasema vijana amkeni. Kama wewe hufanyi kazi, utakuwa na boma aje. Na huwezi ukafanya boma. Huwezi ukatengeneza boma. Tutakuwa sasa tunachange culture yetu tuwe kama Indians. Unajua Indians ndio wanaume wanaolewa. Mimi naomba hawa vijana wetu wasiwe kama Indians, ili tuchange culture yetu ndio wanaolewa. Kwa sababu sasa wasichana wanasoma kama kwetu Central. Hii ni shida kubwa. Wengi wanakunywa tu pombe, wengi wanakunywa pombe, na ni ile pombe mbaya. Ndio hata tunasema si hata hii serikali iruhusu ile pombe ya zamani, watu wakunywe ile pombe ya zamani, kwa sababu ilikuwa chakula. Kama Muratina is an antibiotic. Sasa wakunywe hiyo kwa sababu hiyo ni dawa, hawawezi wakafa. Lakini sasa hii wanakunywa ni baya. Kwa hivyo ningeuliza serikali kama kuna pombe waruhusu ile traditional brews. Wanaume wakunywe hizo hawawezi kufa. Itakuwa chakula, siniunga. How is a Kikuyu woman supposed to treat the husband? A Kikuyu woman is supposed to treat her husband with a lot of respect. Kwa sababu alimuoa na alipeleka buzi. Mahali alipeleka buzi akamuoa. Hiyo ni kumaanisha lazima amtunze na ampe a lot of respect. Kwa hivyo ingawa sisi wa Kikuyu hatuna ile mambo ya kneel down. Kama nilienda, I was in Zambia, naona akina mama wana kneel down. Na in Africa south of Sahara, wote wana kneel down isipokuwa Wakikuyu. Wakikuyu hawa kneel down. Ukienda Uganda wana kneel down, Wabaganda wana kneel down, wote wana kneel down. Ukienda mahali kwingi
hata West Africa tulikuwa na akina hawa mama wana kneel down, lakini Wakikuyu hawa kneel down kwa sababu ndio walitafuta hizo chakula ambaye Bwana anakula. That's why they don't kneel down. Hawawezi wakapika magoti kwa sababu huyu mzee alienda akaleta buzi. Hizi buzi mimi nikazitunza. Kwa hivyo ila hata kama ni nyama siwezi akasema ati ni yeye mwenye nyama. Sasa Mkikuyu halisi alikuwa na a lot of respect for her husband, lakini hakuwa mtumwa. Kwa sababu yeye ana contribute. That contribution ndio inamfanya asinyemeree. Ndio sasa unaona watu wanaanza kusema, wasichana wa Kikuyu siwezi nikamwoa Mkikuyu kwa sababu hawa wanapiga mabwana zao. Hiyo si kweli. Ni kwa vile if you want to beat your husband, fanya kazi, akikuja atajifanya hivi kwa sababu lazima ajifanye hivi. Kwa sababu kila kitu iko. That's how women beat their husband, lakini sio kwa fimbo. Wanawake wa Taita walisema bwana yako akikuchapa, una kneel down, unamuomba msamaha. Ile siku umemkosea bwanako alafu akuchape, unatoka ama unafanya nini? Unamwomba msamaha. Ati unamwomba msamaha? Nisamehe, sitarudia tena mume wangu. Na yeye ndio amekuchapa. Na yeye ndio amekuchapa. Si ndio? Unataka ufanye nini? Umchape na yeye? Si utoke. Utoke ndo wapi? Na wewe ni bibi ya watu. Watu wa Mount Kenya hawawezi gongwa wanyamaze. Ithe wa Joki nita translate. Nenie wariga ugo hauna darama. Then proceeds to retaliate and scream. So it's the husbands who initiate the violence. Then the women retaliate. Is that what you're trying to say? I'm trying to say this. Kwa wakati mwingi sana tukiangalia hii vita inatoka wapi? Hii vita inatokea kwa sababu kuna kitu ambacho hakuna. Kimekosekana. Something is missing in the family. Kwa hivyo huyu bwana instead ya kuleta kile ambacho kimekosekana, anatoa fujo, analeta vita. Nilikwambia kina mama Mkikuyu hawezi akaketi hivyo ati apigwe kwa sababu she provides. Wengi wao ni provider. Wengi wao ni yule mama wa Biblia. Lakini ana respect for the husband. Lakini husband naye husband wa siku hizi kwa sababu ya kutofanya kazi kwa bidii. Wengi wao hawafanyi kazi kwa bidii. Sasa wanakuwa wanapiga akina mama. Ndio sasa mama Mkikuyu hawezi akaketi apigwe hivyo kwa sababu hata yule ambaye anampiga anajisikia anafanya the wrong thing kwa sababu huyo mama ndiye provider. Kwa hivyo si kweli ati wanaua wanaume wao ili wapate mali. Wako na yao already. Wako na yao already. Wana own their wealth. Wana own their wealth. Kwa sababu ndio walikuwa wakipatia bwana buzi aende aoe Moiru, another co-wife. Kutoka pale. And that is why wakati wa zamani sio bwana walikuwa wafalme, ni akina mama walikuwa wafalme. Waago wa Makeri. Yes. Kwa sababu ya hard work. And she owned the village. Na hata kwa sasa ukienda kwa boma ya mzee ukute mama hayuko, unaambiwa gokore ene matire kuo. Kama mama hayuko. Kama mama hayuko ene matire kuo. Hawako, wenyewe hawako. Kwa sababu mama ndio mwenye boma. Ndio mwenye boma. Ndio mwenye shakura. Ndio mwenye buzi. Kwa sababu hata zamani mzee akitaka kuchinja buzi, alikuwa anaangalia ile buzi. Unajua kwa mama kuna mahali kwa nyumba ya mama Mogekoyo palikuwa panawekwa buzi zile ambazo zitanona zinashinjwa. Ikiwa itashinjwa inatolewa huko. Iko rutogeshego. Hiyo kwa hiyo. Iko kwa nyumba. Sio zile ziko dhigira kwa mzee. Ni wao kukua wanakaa kwa the same house, a man and a woman. Maana alikuwa na dhingira yake. Kwa sababu hawawezi wakakaa huku kwa sababu ana wake wengi. Na tena vijana walikuwa anaishi na baba yake kwa dhingira.
ili wanapewa mambo. Mama alikuwa anaishi na wasichana wake. You know, Kikuyu women are likened to Wangu wa Makeri. If you don't know who Wangu wa Makeri is, she was the only female tribal chief, Kikuyu tribal chief. And Wangu wa Makeri is said to have been tough as nails. She terrorized men and tax evaders, and she rode on men's backs as a means of transport. Do you think this is where Kikuyu women draw their traits of being tough, of being cold? Do you think that's where they draw their traits? I think no. Kwa sababu Wangu wa Makeri alikuwa amefanyiwa chief na wanaume wenyewe. Hangejifanya chief. Ni wanaume walimuona ako that courageous. Alikuwa na uwezo wa kuread, kuwa leader. Kwa hivyo si yeye alijifanya leader. A leader is made. Si watu wanachaguliwa. Kwa hivyo Wango hakuenda hivi akasema mimi ndiye kiongozi. Nio walimfanya kiongozi kwa vile alikuwa na uwezo. Kwa hivyo sio hiyo, ile iko ni vile nimesema, sio trait hiyo ya Wangu wa Makeri. Hapana. Hawarudi kwa Wangu wa Makeri. Ile imefanyikana ni ile tumesema, what is happening today? What are you bringing home? Sio mambo ya Wangu wa Makeri. Ni vile mambo sasa iko. Everybody must provide. It is about 50-50. Siku hizi is about 50-50. Hata tukienda kwa koti ni mambo ya 50-50. Si hata sasa kwa bunge tunasema tuwe 50-50. Yes. Kwa sababu hata wakina mama ndio wengi. And do you think their ability to own wealth and property is what makes them not be submissive? Partly yes. And partly no. Kwa sababu women are supposed to be submissive. Kwa hivyo ni nusu-nusu. Upande mmoja ukikosekana, huu mwingine unatokea. Kama mambo ya to provide inaenda juu sana na hii ingine inaenda chini sana, hapo ndipo balance ikikosa ndio kunaonekana kuna conflict. Okay. There's someone on the comment section who said, most Kikuyu mothers are single mothers. Like they are the highest number of single mothers among all other tribes. Why do you think that is the case? Hiyo research imefanyika hivyo. Watu wanasema hapa namba kubwa ya single mothers Kenya ni wa Kikuyu. Kwa nini hao ndio single mothers? Nilisema mambo ya kufanya kazi na kujiweza. Hiyo ina contribute sana. Kwa sababu number 1, women ndio wengi. Number 2, tukihesabu mambo ya wale ambao wanafanya kazi na wale ambao wako idle, inaonekana vijana wengi wako idle. Kama vijana wengi ndio wako idle, basi wasichana watakosa mabwana. Si unaona hivyo? Si watakosa. Kwa sababu sasa ikiwa wasichana wengi wanafanya kazi, wasichana wengi wameajiriwa, wasichana wengi wamesoma, vijana wengi wa Kikuyu ni wanalegalega. Kama vile President Kibaki the late alisema. Kwa hivyo kama vijana wengi wanalegalega, wasichana wengi watakuwa wanajiweza. Na kwa sababu wanataka kuwa na watoto, sasa inaonekana wakijaribu kuanza home, wanaanza familia. Wakianza familia, inaenda tu anaonekana yule huyu kijana anakuwa tu analirai na msichana. Analirai na msichana. Analirai na msichana. Hiyo hapo kunakuwa shida. Sasa huyu anasema hebu nikae peke yangu. Hebu nilishe watoto yangu. Kwa sababu unaonekana ni ule uwezo. Unaona ni ule uwezo. Kwa sababu wa Kikuyu hawaashi watoto wao. So watoto ni wa mama. Watoto ni wa mama. Mama anahama na watoto wake. Ndiposa sasa unamuona mama akiwa very hard working kwa sababu lazima aprovide. Kwa hiyo issue ya marriage, I want to ask you a very important question. Kikuyu girls are said to be bad in bed. They are said they do not participate in the act. Wanakaanga tu, wanaacha mwanaume anafanya mambo yake anatoka. Do you think this is true? That is not true because naturally they have to share. It has to come from both of them. Hiyo si ukweli. Ni ile mambo ninakwambia wanataka tu
huyu msichana ambaye anafanya kazi, huyu msichana ambaye ana provide, lazima awekelewe mambo mabaya. Do you think that Kikuyu women are romantic? Romance in the sense, do we know how to take care of wanaume wetu? Tunawabembeleza. Wajua kama tukiwa Taita walikuwa wanasema wanaendanga hadi lessons kutunza mwanaume. So mwanaume akikuja kwa nyumba anatolewa koti, anatolewa viatu, anaekewa maji. Do you think Kikuyu women wako hivyo? Are they romantic? Kikuyu women hatuwezi kusema that they are not romantic, kwa sababu akina mama wetu sisi wengi hawana hiyo time nyingi. Lakini they love their husbands. Wanawapenda sana. Lakini hawana time hiyo ya kupeberesha, kufanya nini, kufanya hii, kwa sababu ana kazi nyingi. Lakini it's not that they are not romantic, but they don't chew it. Also they are various. Kuna mambo mengi ambayo yana contribute kwa kina mama Mkikuyu kuwa vile alivyo. Kuna like mambo mengi. Unajua nimesema mambo ya time. The time factor. Unatumia time yako aje? Uko busy aje? Kwa sababu vile uko busy, hauna time ya romance. Hauna time ya romance. Tena ile nilisema tu vijana wetu wa Kikuyu wafanye kazi. Kwa sababu wasipofanya kazi nyumbani kutakuwa na furugu. Akiwa ameshoka, sasa wewe unajileta hapo hivi na suti zako na huna kitu, hata huna nini. Sasa hiyo itakuwa kweli itakuwa na romance? Itakuwa na romance. Hakuna romance hapo. Hakuna. Kwa sababu unakuta kuna hii, na wewe umekuja nini? Umeleta tu miguu. We. So hapo huwezi onyeshwa romance. Naturally ina disappear. There's an issue that has been making rounds on social media concerning Kikuyu women. There's this thing of red thigh. In Kikuyu they are called Airetu Washiero Dune, women of the red thigh. The story out there is that these women of the red thigh were jinxed and they kill their spouses when they engage in sexual activity. I want you to explain to us who is a red thigh women and to even be able to debunk some of these myths. Some of these things are taboos, others are myths. Kwa sababu hakukuwa na mahospitali, hakukuwa na laboratories ambazo watu wangeenda kutest kujua hii ugonjwa huu unaletwa na hii, ugonjwa huu unaletwa na hii. Lakini walikuwa wanaelewa kuna ugonjwa contagious, kuna kama ile mnasema mambo ya siku hizi sexually transmitted diseases. Na ili kuprevent hizi hakukuwa ati mtu ana red thigh. Lakini kwa sababu hakukuwa mtu ana red thigh, kwa sababu hakuna mvulana ambaye angekubalika aende anatoa nguo za huyu anaona red thigh, anatoa ya ile anaona red thigh, anatoa ya ile mwingine anaona red thigh. Lakini ili kuprevent ugonjwa na magonjwa ambayo yakiwa yanaenea sexually transmitted diseases, walikuwa sasa ukiwa una ugonjwa kama syphilis, unajua ikiendelea yule bwana utaoa, labda wakati mwingine anakuwa mwenda wazimu. Wakati mwingine anagojeka hata anakufa. Sasa wa kwanza akiwa alienda mwenda wazimu kwa sababu ya syphilis, mwingine naye akagojeka akakufa kwa sababu ya sexually transmitted disease ambayo haikutibiwa. Sasa unasemekana wewe una red thigh kwa sababu wa kwanza alikufa, wa pili amekufa, labda na watatu. Sasa ili watu wasiwe wana transmit disease, sasa unaambiwa yule msichana wa boma ile ako na red thigh. Hiyo ni njia ya kuprevent diseases zisienee. Kwa hivyo haikuwa true ati kulikuwa na red thigh. Lakini it was ilikuwa inasemekana ili kuscare people from that lady who is akona ugonjwa ambao utawapata hawa wengine. Akona sexually transmitted disease.
So the red tie is a myth. It's a myth. The red dye is a myth. I've seen clips of women who have come out claiming to be red ties. So the story is, in a Kikuyu boma, when the man or the woman of the house dies, sex was forbidden for 7 days until the 8th day. So if a child was conceived during these 7 days, anakuwa wa red tie, such that ako claimed by the spirits of the dead. Na kuna kwanga pia na men wanaitwa anake a ronyaga, wako na red tie, men who have the red tie. So if this person starts being sexually active, 7 of the spouses wenye atakuwa nao na azalie, akuwe sexually active na azalie, ata lose 7. The 8th man is the one who is safe. That is the story. Na kuna watu ambao wametokea wakasema, mimi ni wa red tie, nimeua huyu na huyu na huyu na huyu. Are you saying this hizi vitu zote ni false? Hiyo ni myth. Unajua, when a woman is in her periods, they are not supposed to meet. Ili akina mama, ili watu wasiwe wakifanya kitendo hicho wakati mama ako in period. Ndio mambo hayo yote yalikuwa yanasemekana to scare people away. Ili mama akiwa ako in period huwezi ukamkaribia. Na tena pia nilikuambia mambo kama hayo yalitumika kama a way of family planning, a method of family planning. Kwa hivyo kuna mambo mengi yalikuwa yakisemekana, kwa sababu haiwezekani ati mtu wa arama zilikuweko. Hata mamangu alikuwa hapa last week, nikamuuliza mambo ya kero Gitune. Akaniambia hata mimi niko na alama, lakini hiyo alama sio kusema ati si nimeishi na babako na hakukufa. Kwa hivyo ni watu walikuwa wanaambiana tu hivyo, ili kwa sababu there were hidden reasons. Lakini sio ati kwa sababu ati mtu anakuwa kero Gitune ati anakufa ako na sign. Is that a patch? What would you call? So they don't have the patch. The people have patches, but it doesn't mean that the people will die when they marry them. Was sex allowed during the time of mourning in a family? It wasn't. It was not allowed. So if a child was conceived during that time, if a child was conceived during that time, it was a curse now. Kwa sababu inaonekana huyu mama did not respect. Sasa huyo mama atakuwa an outcast. atakuwa outcast. Atakuwa outcast, hivyo waliendelea kusema ni kero Gitune kwa sababu alifanya hayo mambo wakati ambao haukuwa umekubalika. So huyo mtoto mwenye ameconceiviwa during that time ako cast. Na nini namfanyikia kako cast? Mtoto akiambiwa amekuwa cast, na sasa anakuwa, kila mtu wa village anasema this is a cast man, this is a cast lady. Huyu mtoto huyu ni msichana ambaye ako cast. Unajua hiyo mambo psychologically ina affect huyu mtu. Unakuwa affected. Sasa vile kijana anaendelea hivyo, hata wakati wa kwenda kutahiriwa anasemekana huyo ako na kasi. Kwa hivyo hata hiyo psychologically ilimuaffect, akawa anafanya mambo ambayo sio ya kawaida. Haugani na wale wengine vizuri, kwa sababu anasema this one is a cast man, this one is a cast woman. Hata hawa wanaweza kukuambia huyu msichana ni wa kero Gitune, huyu mvulana ni wa kero Gitune. Labda watoe buzi, awe purified. Oh, so angekuwa purified. Angekuwa purified. Wanatoa buzi, wanafanya rituals, anakuwa purified. Isipokuwa ni hivyo, atakuwa na kasi na atakuwa isolated. That isolation ndio ilifanya anafanya mambo ambayo sio ya kawaida. Ni kama sasa siku hizi tuko. Mtoto akijua hapendwi kwao, anafanya nini? Siku hizi akijua hapendwi, anaanza kukua, inaitwa aje? What's it called? Mtoto asikiangi maneno. Anakuwa stubborn. Kureject vitu zenye anaambiwa. Kila kitu anataka kusema no. Kila kitu anataka kureject. Anataka kuonyeshana
yeye si wa upande huo kwa sababu ako na suffering. Ni hiyo suffering tu ilikuwa inawafanya watu wafanye mambo ambayo haikuwa ya kawaida, lakini akijua ako purified, sasa alijua sasa nimekubalika, sasa nitaenda nitaoa, sasa nitaolewa. Kuna comment hapa niliona ikisema hawa wasichana wenye walizaliwa during this time of death walikuwa wanaitwa succubus. A succubus is a female demon mwenye ana entice mwanaume alale na yeye with the purpose of kusteal soul yake so akufe. Is this true? Are there succubus in the Kikuyu community? At that time there could have been, lakini sio vile alikuwa. Ni kwa sababu si nimekwambia sasa ako outcast na kila mtu anamtoroka. Si yeye lazima atafute njia ya kuleta mwanaume karibu na yeye, na kwa sababu haikuwa kacha yetu sisi kuseduce wanaume, sasa ndio alionekana ako na tabia ambayo sio ya kawaida, ndio wengine wakasema ni demon, kwa sababu kacha yetu hatukuwa tuseduce men. Lakini huyu lazima afanye hivyo kwa sababu yeye ni aonekana ni kama outcast. Ili kumleta mwanaume, si sasa lazima akatafute kwa sababu yeye ni outcast. Lakini si vile alikuwa demon, ni kwa sababu ameisoletwa na kila mtu. Naturally lazima atafute bwana. Sasa kwenda kuseduce hivyo na watu hawataki kwa sababu ya vile alizaliwa, na hata clan yao inawaambia huyu wewe hukuzaliwa vizuri na hukuwa purified. Sasa ndio sasa anaonekana kama ana seduce men, kana anatafuta men hivyo. You love the Kikuyu culture so much and you participate in a lot of cultural activities. But you know, as time goes by, people are leaving their culture behind. What do you think is the importance of preserving our African culture? I believe culture is godliness, because it is the make of God that these people are put into this culture, the others were put into this culture. Kwa hivyo ile culture ambayo tuko nayo ni ya Mungu. Kwa hivyo kuwa na culture ya Ukikuyu, kuwa na culture ya Ujaluo au culture zile zingine ni make ya Mungu. Kwa hivyo watu wanatakikana wakiwa hivyo, kwa sababu watu wote wakiwa wako sawa haingekuwa nzuri. Ndio kwa Biblia Mungu alisema watu walijenga sijui Babel, ile walifanya Tower of Babel, wakafanya. Mungu akaona kwa sababu wakisema ni yes, ni yes, ni yes, ni yes, hakukuwa na tofauti. Sasa akaona lazima watu waende different ways. Kwa hivyo akasema sasa hii Babel akaiporomosha, watu wakaanza kufanya nyinyi ni hawa ni wengine, wale ni wengine. There cannot be any beauty when everybody is doing everything, we are doing the same. Culture brings the beauty of God's creation. Culture yetu sisi wa Kikuyu ni nzuri sana. Respect your husband, work hard, respect your wife, mletee buzi na yeye afanye nini? Ashunge. Zikuwe kubwa, apate nguo. Kwa hiyo point, what would you want to tell people who stereotype Kikuyu women and say that they are not good marriage partners? What I would tell people is that they should run and try to understand the Kikuyu woman, who the Kikuyu woman is. Watu wengi walikuwa wanaoa wasichana wa Kikuyu. Other tribes have married more Kikuyu women than other. Wasichana wa Kikuyu ndio wameoleka wengi kwa mwende mkafanya research. Wa Kikuyu wengi, wakina mama wa Kikuyu wengi ndio wameoleka kwa tribes zile zingine. Wengi sana. Why? They make people rich. They make men rich. Kuna my own sister ameoleka kwa Kalenjin. Nikaenda huko kwao Kerisho. Nikaona wasichana wengi wa Kikuyu walikuwa kuja kutusalimia. Nikauliza bwanake na watu wengine, tulikuwa sherehe. Sasa nikawauliza, na kwa nini nyinyi vijana? I love boys, I'm a mother of boys. Nikamauliza, kwa nini mmeoa wasichana wengi hivi? Unajua ndio waliniambia wasichana wa Kikuyu wanafanya watu wawe matajiri. So they make people rich. They make
people rich. They are wealth makers. Wealth makers. Kikuyu women are wealth makers. So in the spirit of observing the 16 days of gender activism, you know, gender-based violence has become such a huge issue, not even in this country alone, but even worldwide. People are losing their lives to gender-based violence. And now comes the question, what's the solution to this? If a husband and a wife are not agreeing, they have a confrontation, what is the best way to deal with their issues other than resorting to violence? One thing, what has contributed to all that is the way we are living today, the lifestyle today. Wakati wa zamani, kama ni mtoto alikuwa owned na watu wote, na kwa sababu watu walikuwa wanaishi pamoja, walikuwa wanachunga tabia sana. The clan itself walikuwa wanachunga sana. Hungekubaliwa ukiwa kwa clan yako uwe unampiga bibi yako kila wakati unampiga. Ukipiga bibi yako hivyo, asiende akafanye kazi, asiende akalishe watoto. Sasa clan inakuja pamoja na inakukanya. Lakini siku hizi watu wanalive, kila mtu ako kwake, hata mwingine hajali, na mambo ya familia sasa haiko. Sasa ni mtu na lake. Kila mtu na lake. Ndio sasa hata kuwa neighbor nitasikia ana scream na siwezi nikaenda. Solution ni sasa watu, kama mnakosana, ni vizuri kurudi kwa familia. Unajua sasa watu hawarudi kwa familia. Kwa nini? Hawakutoka kwa familia. Zamani kila mtu alijulikana anaoa boma gani. Na anaoa mtu wa tabia gani. Kama ako Kero Gitune ungeambiwa sasa huyu ni wa Kero Gitune usiende. Lakini sasa mnakutana campus, mnakutana college, mnakutana shule, mnaanzia hapo, hujui mtu ametoka wapi na huna haja na wazazi wake au nini. Ni mtu na lake. This is my bestie. Mabeste hawa huwapeleki beste kwa mama yako kabla hujamfanya beste, akuambie huyu hawezi akawa beste. Kwa hivyo sasa mambo lazima, foundation ya familia, foundation ya nation ni kule nyumbani kabisa. Lakini siku hizi hakuna. Sasa watu wamepata solution ati ni kwenda kwa pastor peke yake. Pastors nao sisemi ni wabaya, lakini najua kumekuwa na pastors badia wengi ambao wanafanya biashara, ambao watakwambia hii na hii ili utoe sadaka. Kila wakati ukienda kwa pastor, si unaenda na kitu. When you go to church, you should not go empty-handed. When you go to a pastor, you cannot go without a kabahasha. So, most of them, not all, even religion itself is contributing. Kwa sababu huwezi kusikiza your mother-in-law, unasikiza my pastor. Not your mother-in-law. Not your father-in-law, my pastor. Ili kijana hawezi akaenda akushtaki kwa mamako. Aseme my mother-in-law, nimekuja kwa sababu fulani ana mama fulani ananifanyia hii, ananitendea haya, ananitendea haya. Huyo naye atawaambia wale familia ile ingine. Your other side of in-laws. Watakuja pamoja wajue ni nini kibaya. Mwenye mvulana wataongea aseme kama ni mvulana wao ambaye anakosea. Kama ni msichana anakosea. Na hawa watu wataleta pamoja. Lakini siku hizi hamtaki kusikia. Watu wa siku hizi hawataki kusikia hivyo. Wanaenda wanaangalia kwa sijui simu zenu, mnaona nini. Si hata mna post, I want to marry this kind of a lady, must be a holder of a bachelor's degree. Kwa simu tu. Must own an account, and the account should not have less than 2 million. Yes. This and this and this. Sasa mambo yenu yanakuwa internet. Sasa mambo ya foundation ya familia inakosekana kabisa. Turudi nyumbani. Roone rushoke mukaro. Go to your mother-in-law, not your pastor. The best pastor is not the one in the church.
church ni kama sako. It's a union. The only difference is that people will go to heaven and in a sako people will get dividends. So let's go back to the family, Yes. to the clan, to the wazee. They will provide the solution. There is no other way. Mimi sisemi watu waende kwa pastor. Pastor si mbaya. But the pastor does not understand your clan. Your mother understands. Laini ya familia. Kama ni mambo ya Wakikuyu. Majina ya Wakikuyu. Ukisikia mtu anaitwa Wangari, unajua this one is not humble. Ukisikia mtu anaitwa Wambui, jitayarishe anakula yote. Boy means Imejaa. Na yangu Njeri. Njeri ni sawa. Tuliguzia that issue of single moms, saying that Kikuyu women are. But you know, there's a notion that a lot of single moms are very bitter, maybe because of what they are going through and having to take care of their kids alone. And they also, it's said that it's hard for them to forgive even their spouses. How can a single mom who's doing life alone with the kid deal with the bitterness, the trauma, and even learn to forgive that person that hurt them the most? There's one thing we should understand, that there are some single women who are single mothers by choice. Okay. Those ones that are single mothers by choice are never bitter. They have achieved. I wanted to have children. I wanted to own this. I have done it. There is nobody whom I'm going to question me. There is nobody to question me when I do this or that. Kwa hivyo hawa ni choice yao. They are not bitter. Okay. They are single mothers because maybe circumstances forced them. For example, when we are talking about violence against women, like girls, wengine kwao wanateseka. Wakiteseka wanaenda kuwa wakahaba, wanateseka sana. Huko ukahabani wanapata watoto. These ones are bitter. They are bitter about themselves. They are bitter about their parents. And they are bitter about the community. Kuna wakati nilienda kuongea na single mothers. Na single mothers hawa walikuwa wamejipea jina mbaya. Marege. What would you call marege? Refused. The outcast. Rejected. Yes, rejected. Mareject. Marege. So hawa nikawauliza kwa nini hiki kikundi chenu mmekiita jina kama hilo marege. Wakaniambia hivi. We were rejected by our own parents because we got children outside marriage. We were rejected by the community and we were rejected by the church. Kwa hivyo tunajiita marege. That's why we have this group. So there is that group of people, they went into the single parenthood, not because they chose to do that, but because of the circumstances. Others ni mambo ya poverty. Kama wakati huu wa kiangazi. Kitu cha kwanza ni kuongea na hawa watu. Neno nzuri ni kutumia ni they should forgive themselves. Forgive themselves. Pia wasamehe wazazi wao. Tatu, wapende hawa watoto. Kwa sababu hawapendi wengine hawapendi kuona hawa watoto. Yale mengine community ni kuwapenda. Appreciate mtu vile yako. Appreciate huyu mtoto. Akienda kwa shule awe appreciated. Akienda kwa kanisa awe appreciated. Na watu wasizoee kuhauliza watu. Kuna swali sasa ambalo lina dhuru maisha ya watoto ambao wamezaliwa na single parents ambao sio by choice. Na hata wale by choice. Kuhauliza, na wewe babako ni nani? They feel hurt. Na wewe, watu vile wanatakiwa ni watu wawe wana huruma. Oh, wewe unaitwa fulani wa fulani. Oh, na mimi ninaitwa fulani fulani. Lakini watu wakidig, wajue huyu mtoto hana baba. Au namwambia ni sawa.
Sisi hatuna baba, na pia ni sawa. Kuna watoto wengi ambao hawana baba. Mimi sina bwana. Kuna wake wengi ambao hawana mabwana. Solution ni community itself. Wa change attitude. Change of attitude. Towards the single mothers. Nina kitabu hapa ninasoma juu ya single parenthood. Sijaandika vizuri, lakini ninafanya kitu ya single parenthood. Wengine wao ni kama sasa Nyandarua hii yetu. Wakati wa huu ugonjwa wa corona, 800 young mothers walizaa watoto wa shule 800. Kwa hivyo unasema kuna 800 outcast children, hawa watoto ambao hawatakikani. 800 single mothers. Sasa hawa kabla the society na the government wajue, wawapende na waelekeze na warudi shule. Si unaona tutakuwa na kama Nyandarua ni 800 county yote, the whole county, kwa sababu ya COVID-19. Kwani tutawaita watoto wa COVID-19? Ati wewe babako ni nani? COVID-19. What we should do ni community wote, watu wa kanisa, wazee na watu wale wengine waongeleshane. Kwa kanisa watu waongee juu ya ku appreciate na ku accept vile mtu ako. So community iache stigma. Community iache stigma. Walan kujipenda na waforgive. Walan kujipenda na kuforgive. Because godliness is not about going to church. Yeah. Godliness is about caring for the human being. Tuseme sisi Africans, mambo ya uzungu ambao mambo ya religion tuilishukua, mambo ya religion ambayo ilikuja na wazungu na foreigners, tuilishukua kuwa more important than religion yetu. Religion yetu na culture yetu ilikuwa caring. Yes. It was caring. Lakini hii ingine, you cared for everybody. Lakini hii ingine ambayo imekuja is not about caring. Thank you so much, Mrs. Kifoi. Myself, I'm Kikuyu, but I've learnt a lot from this segment. Thank you for welcoming us into your beautiful home. And even thank you for what you do for our culture. Umesema, culture is about caring. And I think that's my takeaway from this video. So, Kama, if there's anyone who wants to reach out to you in matters pertaining Kikuyu culture, how can they reach you? My number is 0729 750 398. Wa Kifoi. So guys, you've heard it from Mrs. Kifoi. She's the national chairperson of the Kikuyu Council of Elders. So if you've been out there stereotyping Kikuyu women, today you've heard it for yourself. Kikuyu women are upward mobile. They have their own wealth and property. Kikuyu women are independent. Kikuyu women are hardworking. They are supportive. They're even the wealth creators of their husbands because they want their husbands to be respected in the community. Acheni niwaambie, I've been told culture is about caring. And this woman right here, unaona nimebeba nini? I have a calabash with nduma and ngwashe. Me, I'm going to mention it in my local dialect, sweet potatoes and arrowroots. And I've also been welcomed by uji. It's fermented uji. We call it shorowa mukeo in Kikuyu. Today I've learned a lot about my own culture. And let's learn to embrace our culture because culture is really beautiful. Let's not leave it behind. I want to thank the team behind this entire production. Our super producer, Lynn Ngugi. Our legendary camera person, Edwin Ochieng, thank you so much. My director, Joshua J. Karanja, thank you so much. Our editors, Kev, Sam, and Edgar, thank you. And everyone else at LNN, thank you so much. My name is Galarina Njeri, and this is Culture with Gala.